All holders are notified to report and surrender unclaimed financial assets to the Unclaimed Financial Assets Authority UFAA on or before November 1st, 2023. Emergency, naomba tu please kwa hisani yako unipatie kitu kidogo. Enda na uchukue yako. Si short my radio and ongea tu Kiswahili so that you become a nightmare. Pass the baton. Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. You just need to leave, Anibal. Please tell me you are going to leave. What happens with me and Anibal is none of your business. From now on, we can both do whatever we want with our lives. Where are they? Where are they? I don't know. But I want nothing else but to devote my whole life to you, my darling. Escaping from a man who wants to kill us. Can you help us? Come on, darling. We have decided to leave San Juan del Valle for good. We'll be leaving after Serio's wedding. No. We'll never see Uriel again until you realize the harm that you did to him. I'm talking to you! So even as we put all the efforts trying to reduce our infant mortality, if we do not pay due attention to sickle cell disease, we'll never be able to achieve. The health sector is really looking towards investing in health system strengthening so that we may protect the 42% also. For it is this 42% that provide for the 58% that is living in the informal settlements. Save a Life Community is a registered non-profit organization that deals specifically on medical bills intervention, youth empowerment, and street families' welfare. Save a Life Community has transformed over 5,000 lives. Over 1,000 people have undergone through successful medical surgeries. Over 3,000 youths have been empowered with knowledge in media and computer skills. And over 1,000 street families' lives have been changed. Save a Life Community is led by cheerful volunteers who work hard day and night to see people's lives being transformed. Save a Life Community, transforming lives. We are going to be reading this book, Mr. Tuddle's Hat. I'm going to teach you how to make a school bus. Loving you, girl, no get holiday. I do my more day every day. I need no one like I need you. Ni siku ya Furahi Day tarehe 13 mwezi ukiwa na Oktoba mwaka 2023, nikiwa na furaha mpwito kukuletea taarifa za Kurunzi Mashinani, kukupasha taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari mijini, vijijini na vitongojini, hali kadhalika ugaibuni. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, mfasiri katika lugha ya ishara. Kwenye kulia kiwambo chako ni Brian Raro. Na taarifa kwamba bei ya mifugo katika kaunti ya Kajiado imeongezeka kufuatia uhaba wa mifugo. Uhaba wa mifugo umesababishwa na ukame uliokumba eneo hilo na kusababisha vifo vya maelfu ya mifugo. Wauzaji nyama hata hivyo wamelalamikia bei ya juu ya mifugo, wakisema biashara ya nyama imekuwa ngumu katika kaunti hiyo. Tazama. Katika boma za wafugaji wa kaunti ya Kajiado, taswira ya mizoga ya mifugo wao walioathirika na ukame kati ya mwaka 2021 na 2022 uliosababisha vifo vya mifugo 800,000 na kuacha familia nyingi na mifugo wachache inathihirika. Mizoga waliotupwa nje ya nyumba inaendelea
huku mbuzi andoo wakiuzwa kwa kati ya shilingi 15,000 na 20,000 kutoka shilingi 8,000, huku fahali aliyekomaa akiuzwa kwa kati ya shilingi 80,000 na 120,000. Hata hivyo, wafanya biashara wa nyama wanalalamika kuwa ongezeko la bei limeathiri biashara. Mbuzi sana sana imepanda zaidi kwa sababu ya ile kiangazi iliyopita ilimaliza hizo mzigo, imekuwa kidogo sana. Nimekuwa kwa biashara hii kwa miaka 15, lakini saa hii imekuwa na mambo mingi sana. Kwa hiyo imekuwa na bei kali, lakini kulingana na ile kiangazi ilikuwa last year. Saa hii mbuzi ni 15,000. Mbele tulikuwa tunanunua na 8,000. Ni ukweli. Lakini sasa mambo mbaya. Bei ya nyama imeongezeka kutoka shilingi 500 hadi shilingi 600 ili kukabiliana na hali ngumu ya kiuchumi. Teresa Mutai, Kurunzi Mashinani. Kwingineko ni kwamba taasisi ya makatibu waliohitimu imeahidi kuendelea kutambua watu binafsi na taasisi zilizotia fora katika kudumisha uadilifu na uongozi bora katika mashirika hayo. Mwenyekiti wa taasisi hiyo Joshua Wambua amesema kuwa taasisi hiyo itajizatiti kuwatambua watu binafsi ambao wamekabiliana na changamoto na vikwazo na kuafiki ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao katika sekta ya umma na kibinafsi. Akizungumza wakati wa hafla ya kutoa tuzo kwa wanachama 11 wa taasisi hiyo na kuwatwika taji ya heshima watu 3 wasio wanachama, Wambua alisema kila tuzo inayotolewa inaashiria imani kwa uwezo wa watu binafsi na mashirika katika kuleta mabadiliko katika jamii. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mafuta ya Bidco, Vimal Shah, ambaye aliongoza hafla hiyo, alitoa changamoto kwa viongozi wa mashirika mbalimbali kuwa mstari wa mbele kwenye vita dhidi ya ufisadi. Whether you have that seat and position or not is not important. Can you still influence that position in terms of being a thought leader? So I just want to bring this home in terms of saying, you, Wanakopia, don't have to retire. You can still be a thought leader to enact your thoughts and say, fine, this is what it is, and influence people, right? So I think you're doing that through your book. I think that's an important point, but you could do it so many ways. Mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi humo nchini David Oginde, katibu katika wizara ya fedha Chris Kiptoo, pamoja na afisa mkuu mtendaji katika tume ya utumishi wa umma Dr. Simon Rotich walituzwa licha ya kutokuwa wanachama wa taasisi ya ICS. It's an award that actually recognizes the contribution I've made as a secretary to the Public Service Commission. And it's an honor to the Commission, and not myself alone, the staff who work with me, who have ensured that we deliver to the service. Tuchanganye hadi kwenye gatuzi la Trans Nzoia ambapo washikadau kwenye sekta ya uuzaji mashamba wameunga mkono mswada uliowasilishwa kwenye bunge la Seneti ambao unapania kuimarisha udhibiti wa sekta hiyo. Mswada huu ambao uliwasilishwa na seneta wa gatuzi la Trans Nzoia Alan Chesang unapania kuhakikisha kuwa wanaonunua ardhi na nyumba kutoka kampuni hizo wanalindwa kutokana na utapeli ambao umesheheni. Inakisiwa kuwa mswada huo utasaidia pakubwa kuimarisha uadilifu na kurejesha imani ya wawekezaji. I support the bill so much because a place where there is no regulation, no law, people can come in and there will be disorder. So every market there must be an order. I support the bill, and even if you see with the SACCO movement, Sasara came in and you are seeing a very good improvement on how the SACCOs are being managed. For me, even the housing, the investment arms should be regulated, because at the end of the day we want a place where there is order and the members also have services which are the same across. Huku haya kijiri, chama cha madaktari wa macho humo nchini kimetoa wito kwa serikali kupatia kipaumbele utoaji huduma bora za afya ya macho kwa Wakenya wote kupitia uhamasisho, huku nchi hii ikijiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya afya ya macho duniani. Wataalamu hao wanasema Wakenya wengi huenda wakapata matatizo ya macho katika siku za usoni kutokana na kutofanyiwa uchunguzi wa mara kwa mara, hususan katika mazingira ya kikazi. Wanasema wafanyikazi wengi wanakabiliwa na changamoto za macho kutokana na mwangaza unaotokana na tarakilishi na vifaa vingine vya kielektroniki.
eye test is something that is very important. Checking on our eyes, which carries the message of World Sight Day, more so basically to employees, is something that we cannot ignore. And also I call up to the government and the Ministry of Health to make sure that we set up policies and strategies that are beneficial to employees. I also call out employers to make sure that the working environment is safe for everyone across the country. By 2050, the number of blind people, not just in Kenya but around the world, will be extremely high. So for us, it's so important this year to focus on World Sight Day from the perspective of if we do not take care of the issues today, then tomorrow might not be as bright and sunny as we'd want it to be. Tufululize hadi kwenye gatuzi la Kakamega, mtazamaji, kuangazia kero la funza, ambapo makundi ya wanaharakati kutoka eneo bunge la Ikolomani, gatuzi hilo la Kakamega, wameanza kampeni ya kutokomeza funza wanaoathiri wakazi wengi wa eneo hilo. Funza hao wanasemekana kuwasakama zaidi watoto, jambo linalochangia ongezeko la visa vya utoro shuleni na kusababisha matokeo duni kwa wanafunzi kwenye eneo hilo. Wakfu wa Gaspar Ikulwa inaendeleza kampeni ya kumaliza funza hao, kiwalenga wanafunzi, wazazi na walimu. Inawaadhiri kwa sababu watoto wengi watawatoroka, hawatawakaribia, na wanapotengwa na wanakaa peke yao, hata kuuliza swali shuleni hawawezi. Unapata hii kitu inashika hadi mawazo yao, hata performance ya hao watoto shuleni si mzuri. Jamii hawataki, lakini tukishakutana na hilo changamoto tunawaweka moyo, hata sisi wenyewe saa zingine tunajicommit, tunajiweka pamoja kama community health promoters. Tuelekee Thika, mtazamaji. Polisi huko Thika wamenasa bangi yenye thamani ya shilingi milioni 4.3 na kumkamata mlanguzi sugu na wandani wake wakati wa operesheni ya maafisa hao, ambapo walipata zaidi ya kilo 100 za bangi zilizokuwa zikitayarishwa kusambazwa katika maeneo mbalimbali. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Kiambu, Pamanas Kioi, alisema mlanguzi huyo amekuwa akinunua bidhaa hiyo haramu na kuwasambazia washirika wake ambao wanaiuza kwa wananchi. Kwa sasa washukiwa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kiandutu huku uchunguzi ukiendelea. Hii sio biashara halali, hii sio biashara ambayo unaweza sema ati polisi wanakuharibia biashara. Either iwe pombe chafu, pombe mbaya, pangi kama hii, si hatuogopi hata kidogo, na tutandio nao vile ipasavyo na pia kulingana na mujibu wa sheria. Gavana wa kaunti ya Kiambu, Kimani wa Matangi, amezindua mpango wa uimarishaji huduma za afya ambao utawanufaisha zaidi ya wakazi 1,300 wa kaunti hiyo. Mpango huo utawawezesha wakazi kupata huduma bora za matibabu zinazofadhiliwa na serikali ya kaunti na kutekelezwa na hazina ya kitaifa ya bima ya afya. Wananchi watapata huduma watakapolazwa katika hospitali zilizoidhinishwa na serikali kote nchini, pamoja na kuimarishwa kwa huduma kwa wagonjwa wanaotibiwa na kuruhusiwa kurejea nyumbani, mbali na kupokea matibabu maalum yakiwemo yale ya magonjwa sugu kama vile shinikizo la damu na kisukari. No one in Kiambu must ever make the agonizing choice between their health and their financial stability. Healthcare is a right, not a privilege. And today we are taking a giant leap towards making this a reality for each and every one of you. Tungependa kushukuru kwa sababu ya siku hii ya leo ambayo tunazindua rasmi mradi huu wa Kiambu Universal Health Care. Na ombi langu kwako Governor, uturuhusu katika mpango huu tuongeze pia na mental health care kwa hawa ambao wanafanya hiyo kazi, ili waweze kutusaidia vijana wetu ambao hawajakuwa katika mipango hii ya hospitali.
Tuondoke gatuzi la Kiambu turejee tena gatuzi la Trans Nzoia ambapo gavana wa gatuzi hilo George Natembeya amezindua vifaa vya afya vitakavyotumiwa na wahudumu wa afya ya jamii. Natembeya alitoa wito kwa wahudumu hao kutumia vifaa hivyo kwa lengo lililokusudiwa. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa afya hiyo, gavana Natembeya aliwarai wahudumu wa afya ya jamii kwenye kaunti ya Trans Nzoia kutokodisha vifaa hivyo, huku akitahadharisha dhidi ya ulegevu na wahudumu wa afya kwenye kaunti hiyo. Mimi nimeangalia hii record and I'm very annoyed kama governor ya Trans Nzoia. Kuna madaktari, surgeons, senior surgeons ambao kuanzia 2022 mpaka 2023, almost 2 years, hajawahi fanya surgery hata moja. Kuna wengine unapata mmoja amefanya surgery 140, one person. Mwingine amefanya moja, mwingine amefanya 0. Sasa mimi hawa watu mimi nasema nifute bwana. Kwa sababu nyinyi mnasema nikifuta wataenda kwa strike. Watu wako strike. Wakazi wa wadi ya Muranda eneo bunge la Shinyalu kaunti ya Kakamega wanapinga pendekezo la baadhi ya viongozi wanaotaka uwanja wa ndege uhamishwe kutoka eneo hilo na kupelekwa wadi ya Shikusa kutokana na kile kilichodaiwa kuwa ukosefu wa ardhi ya kutosha kupanua kunradhi uwanja huo. Viongozi hao wanasema wako tayari kutenga sehemu ya ardhi yao kibinafsi ili kutoa nafasi ya ujenzi wa kiwanja hicho cha ndege ambacho wanaamini kitafungua fursa za biashara kwenye kaunti hiyo. Ujenzi wa kiwanja hicho cha ndege ambacho kiko kwenye hatua ya kunasifiwa unatarajiwa kurahisisha shughuli za uchukuzi kwenye eneo hilo. Serikali ya kaunti ya Kakamega imewahakikishia wakazi kwamba uwanja huo utajengwa kwenye eneo hilo licha ya mdahalo wa kisiasa unaoshuhudiwa kwa sasa. Hiyo sana na jambo la kusema tunahamishwa hapa kwa sababu Shikusa ni hapa tu ng'ambo. Kenya Airports Authority na governor wakuja clear, watuambie ni lipi linaendelea kuhusu mambo ya kiwanja ya ndege. Kwa majina naitwa Praxiti Sirako. Hii shughuli ya kiwanja sinzi walivyokuja kutembea katika mapoma yetu wote tuliridhika. Wakatoka wakatuambia watarudi kuitisha mkutano jinsi ya viti yetu vile imehesabiwa. Lakini tangu leo hawajai rudi. Kenya Airports Authority na Kenya Civil Aviation watasema watatupatia official report na recommendations ya vile kudeal na hii kesi yetu ya kiwanja ya ndege. Kutoka Kakamega, mtazamaji, tunatupia jicho yanayojiri gatuzi la Garissa ambapo wakazi wa gatuzi hilo wameelezea kufadhaishwa na uzinduzi wa vitambulisho vipya vya kidijitali almaarufu Maisha Namba, wakiongozwa na Anab Abdullahi ambaye ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu. Wakazi hao ambao ni wafugaji walisema kuwa hawatanufaika kwa vyote vile iwapo mpango huo wa utambulisho utazinduliwa. Wakazi hao wametoa wito kwa serikali kukadiria upya vitambulisho hivyo vipya. Warsha ya uhamasisho ya siku 2 iliyoandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Haki Sheria, Abdullahi alisema kuwa tayari wakazi wa kaunti hiyo wanakabiliwa na changamoto si haba, na hivyo kuzinduliwa kwa vitambulisho hivyo kutarudisha nyuma hatua za kimaendeleo zilizopigwa. Tayari uzinduzi wa vitambulisho hizo umehairishwa. And our people are struck mostly by drought and famine. We migrate from one point to another. Accessing and tracing them is an individual. If manual one is not unable to reach our people, how do you expect digital to reach? 70% or 80% of Northeast now, there's no electricity, there's no mast, there's no network connectivity. How do you expect people to get this documentation? So I could have urged the government to reconsider this Maisha Number, the UPA, this digital system. They could have at least used our data that is still stored because in our mothers don't understand what Huduma number is. They don't understand its importance. I want to appeal to the government of KK that they do what we call mobile birth registration. The registration should be taken to the people where they reside from so that they can have the services where they are.
Maelfu ya vijana kutoka kaunti za Isiolo, Nairobi na Marsabit watanufaika na mafunzo ya kiufundi na kidijitali bila malipo. Mpango huo wa miaka mitatu uliopewa jina Wezesha Vijana umefadhiliwa na kampuni moja ya mawasiliano pamoja na shirika la kidini. Mpango huo uliozinduliwa katika taasisi ya mafunzo ya kiufundi katika kaunti ya Isiolo unadhamiria kuwawezesha vijana kupata ujuzi wa kikazi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, naibu gavana wa kaunti ya Isiolo Dr. James Lowassa alikiri kuwa vijana walioacha masomo sasa wana nafasi ya kupata ujuzi maalum utakao wawezesha kupata kipato na vile kutoa suluhu la kudumu kwa changamoto zinazowakumba wananchi vijijini, ikiwemo ukarabati wa simu na pikipiki, kuweka umeme, uunganishaji wa mabomba ya maji pamoja na uashi. There are so many sectors that require manpower. They require workforce. So this is an advantage for the communities here, where we'll see local people will be employed just to ensure that those services have been offered. Tutaweza kupea vijana scholarships waweze kuenda activate wasome. Tutaweza kutafutia vijana wale tunaita master trainers kwenye community wafanye apprenticeship program. Tutaweza pia kufunza vijana digital literacy ama ICT ili waweze kupata pia opportunities za kufanya kazi in the digital space. Na mtazamaji, sasa tuchanganye guu hadi kwenye gatuzi la Turkana. Kama mnavyofahamu kwamba mtazamaji, hafla ya kitalii na kitamaduni inaendelea katika gatuzi hilo. Ilianza hapo jana, itatamatika hapo kesho, na gavana wa gatuzi hilo Jeremiah Lomurkai na Potikan anazungumza. Hebu tumsikize anachosema gavana huyo. MP na Amwar atamara Kenya ayo mama nyambudumudo aiya nikus aiya ni Jeremiah aiya lotunga luturukana dang na Kenya ayo mtu anayeperu ya kitatama kazi ngolo. Kwa hivyo na Amwar sisi tutafanya kazi pamoja. Aiya ni ayei na heshimunte ya gavana na kinta lolom na keng kufanye teach lo tumogno ayo bene se unege saa tano kadaro edhi paka potu paka na ngedala artognere. Kwa hivyo aiya lokas kita kiyo ngakupetanga kadra atona lakini aiya lokas na mamta niketidia lokas kama lokotere ayeni ang flene chamtesbio. Kwa hivyo alakarayo na ngare abalang vijana atotingas ekeu to Turukan elipita ya gavana elipitin karikokolu down na elipitika la itwan atama atotingas ekeu to Turukan yaka azla apolon loye ngare niyo ariya kikeun Turukan yaka azla chamta of the county of Turkana obviously has to defend himself. There have been accusations leveled against him by the Turkana Central Member of Parliament to the extent that he was not available to receive the governor in the morning when he came for the festival. And the allegations are that he was with Raila Odinga when he landed at the Lodwar airport. So he obviously has to mount a defense and then welcome the governor of the county of Turkana, Governor Jeremiah Ekamais Lomurkai Napotikan, to make his remarks. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kiye hiyo ananikia riki kiaka na malata kuj. Asante. Mheshimiwa mbunge wetu wa Turkana ya Kati, Mheshimiwa Joseph Namware Mase, Mheshimiwa mbunge
wetu wa Turkana East Nicholas Nkor, Mheshimiwa Deputy Governor wetu Daktari John Erus, Waheshimiwa members of County Assembly of Turkana wakiongozwa na viongozi wao wa bunge. Leo Mheshimiwa Speaker amekuwa na shughuli. Mheshimiwa Speaker na kuleu